Good morning po. This is Vincent po, Vincent'S Hobby Shop. Today, we will be sharing with you details or guides on how to upgrade an airsoft gun, specifically an AEG or electric airsoft gun. No. When upgrading an airsoft gun, normally there are three kinds, no, or three different categories. Number one po is yung FPS, that's the feet per second. This is the measure of your power, yung lakas po ng baril nyo. That's the longer or the higher the FPS, no, mas malakas po yung, that's the rule of thumb, no? Lumalakas po yung baril nyo habang lumalakas po yung FPS. Number two is yung rate per second. Rate per second naman, for everybody, this is yung bilis ng motor nyo po. This will translate, no, doon naman sa bilis ng labas ng bala nyo. A normal rate per second of an AEG gun today is 10 to 14 rounds per second. So, we can increase that more, no, so, by changing some parts doon sa airsoft gun nyo. Na number three, upgrading po, category of an airsoft gun is yung hop-up adjustment. Normally, yung distance, no, and yung accuracy po nung at a specific distance, yung accuracy po ng bala nyo. So, if you're going for 20 meters, 30 meters, 40 meters, may upgrading po ginagawa din to make sure na yung zeroing nyo po, no, tatama po sa target nyo. Today po, we will be upgrading a rifle na pinagawa po sa amin ni Mr. Israel Navarro from Binyan, Laguna. Ang baril po niya is a EC312 M4CQB. If you notice po, no, for this gun, napaka-iksi po nito. No? It's about 5 inches length po nung quadril niya. Normally po, the longer, o mas haba po yung baril nyo, mas malakas po yung FPS nyo. So this will be more challenging kasi mas maiksi po siya. Okay. Ma'am, for everybody, yung objective po natin when upgrading a rifle, no? Number one is to upgrade it ng wala pong sakit ng ulo. To upgrade po siya ng, kasi madali pong magtaas ng FPS, pero kung bibigay po sa inyo ng headaches later on, titirik po yung baril, hindi po putok, mag-iinit yung motor, things like that, it won't be practical already. Hindi na po sulit. Lumakas po yung baril nyo, pero marami pong problema. Number two is to upgrade po your gun at the minimum possible cost. Kasi madali pong magtaas ng FPS, pero kung gagastos po kayo na napakalaki para kayo bumili ng isa pang baril, hindi na po practical, sir. So, the second objective, sir, is for everybody is to, if you want to upgrade your gun to a higher FPS, is palakasin po natin, pero sa mababang cost, sa mababang halaga. Yung po yung tinatry natin to achieve, no? So, yun ang basic objective po. One is po to upgrade it at a certain FPS na walang headaches. Number two is to upgrade it lang at the best possible minimum cost. So, ngayon po, we will start po yung upgrading itong EC312 of Mr. Israel Navarro. And sir, so ang FPS po ngayon nito, yung baril ni Ice, no? Si Israel, yung nickname niya po, si Ice siya. Ang FPS po, right now is 345, 350, 355. Mamaya papakita po sa inyo ni Kuya Bar sa chrono yan, no? We're trying to achieve, susubukan po natin kung kaya natin siya i-500 FPS coming from 350. So, magtataas po tayo ng 150 FPS. Galing pong 350, paakitin po natin ng 5 ng 500. Try natin, sir. Thank you, Kuya. Okay, sir. Good afternoon, Israel Navarro. Testing po natin itong item ni sir, kung ilan po yung FPS niya ngayon bago natin upgrade, sir, ha. Yan, ito po, FPS po natin, sir. Yan, 341 po FPS niya, sir, ha. Yan, isa pa po, 357. Isa pa, one more time. Yan, 364 po. Ayun po yung FPS niya, sir. Okay, sir. Thank you po, sir. Oops! Sir, wag po kayo matatakot. Everybody,
for our audience, the man in front of your screen right now is Kuya Dario. No? He is our chief gunsmith. He leads yung gunsmith namin of 4. Siya po yung team leader. He is also the eldest among the gunsmiths. Siya po yung official gunsmith ni Vincent'S for the past 12 years. Ang capabilities po ni Kuya Dario is able to repair and upgrade not only electric guns, kaya rin po niya mag-repair and upgrade gas blowback pistols and rifles. Kukonti lang po yung gunsmiths na kaya pong gawin pareho yung dalawang items na yan o dalawang categories na yan. So, right now po, I'll turn you over to Kuya Dario. Dito tayo ngayon, mag-upgrade tayo ng M4 na easy brand. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-upgrade. Okay po, back to me again. So una po natin tatanggalin is yung butt, yung external parts po ng barrel. Number 1 is yung butt. The next po will be yung M4 tube. Yung po yung pinagkakabitan natin ng stock butt. You will need a long screwdriver, mahaba kasi malayo po yung screw niya. Malapit na po sa receiver yung screw niya. So, you'll need an extended screwdriver. Ayan po, matatanggal yan after 10 seconds. Ayan, kalas na yan, sir. No, for everybody, kalas na po yung M4 butt. Yung next po tatanggalin natin will be yung pin lock, no? This pin lock, tatlo po yung pin lock na yan. This is yung first. This is the one attached for your upper and lower receiver. Pag tinanggal po natin yan, tinanggal po ni Kuya Dar, matatanggal na po yung upper receiver nyo. Ayan, sir. Kalas na po yung upper nyo. Matitira po will be your lower receiver. Kasama po yung gearbox nyo. So, ang aim po natin is to remove the gearbox. Next po will be to remove your motor. No? To remove your motor, we first have to remove your motor cap o motor plate. No? May dalawang screw po yan that you have to remove. Pagtanggal po ng motor plate nyo or motor cap, makikita nyo na po yung motor inside. Now, when you see the motor, meron pong terminal siya na may nakakabit na wires, left and right. You'll have to detach the wires para matanggal nyo po yung motor. Ayan sir, kinakalas na natin o tinidetach na. Now, you can pull out the motor already. Next po will be to remove your grip or your pistol grip. There are 2 screws sa baba attached to the receiver. You'll have to remove both screws using also a long screwdriver. Left and right po yung screws na yan. Detach na po yung grip natin. Next po will be to remove yung second pin lock natin. Yung second pin lock, yan po is for your lower receiver. Yan, tatanggalin po natin yan. Second, or your next move po, will be to remove your magazine release. You can remove that using a screwdriver na Phillips po, no? Kasi Phillips po yung screw ng mag-release nyo. When you detach yung magazine release, tatanggalin nyo po yung spring din na nasa ilalim ng mag cap, no? Yan. And then we go on the other side, ng receiver naman po yung mag latch. Yung mag latch po, you can release it through a pin lock na sliding. Ayun sir, no? Nag-slide siya sa left side. Now, on the other side po ng receiver, hawakan niyo po yung lever doon. Yan sir. And then, you can detach already yung mag latch. Okay. So, for now po, detach na si mag latch, detach na po rin si mag release. Now, tatanggalin po natin now, or detaching now, yung last and final pin lock. Nasa gitna po siya. Yan po yung third. Yan na po yung huling pin lock na umahawak po sa receiver nyo and your gearbox. Now we can remove yung gearbox. Ayan sir, nasa left side si receiver. Sa right side po, nakalapag na natin. Yan po yung gearbox na babakasin po natin o we will dismantle to remove the inner parts. Una po natin gagawin will be to remove your spring guide and your spring. Ayan sir. Simple lang po yan. Isang pindot atras, tanggal na po yung spring guide nyo. Next, we will be removing yung remaining part ng magazine release na naiwan sa gearbox. Yan po. Parang pamaypay po itsura niya na maliit. Tatanggalin po natin siya. Now we can start removing all the screws sa gearbox. You have a total of 9 screws po for the whole gearbox. If you count them, siyam po lahat yan.
tatanggalin natin isa-isa para ma-dismantle po natin yung gearbox nyo. After that po, no, may maliit na gagawing pukpok kayo sa front portion po ng gearbox. Ayan po, kapinagot na pukpok, bubuka na po yung gearbox nyo. Now we can open your gearbox. Yung ibabaw po, makakalas na natin. We can start removing internal parts. For upgrade po to 500 FPS, we will be replacing yung cylinder system po nyo, no? That is composed of your cylinder body, piston head. We will be using yung military action cylinder set. We chose this kasi po hindi siya masyado expensive, very reasonable. I think this cost around 1,000 pesos only. And this will be for the whole cylinder system nyo no? Cylinder head, cylinder body, piston head, and air seal nozzle. And so yan lang po yung parts na tatanggalin natin, papalitan natin sa loob ng gearbox nyo. Okay, so this will be the parts that we will be replacing sa gearbox nyo. First po, tatanggalin natin yung lumang piston head nyo na nakakabit sa barrel nyo. That is the original piston head, no? Plastic po siya, so we will have to replace it with the metal piston body sa bagong parts natin. Tatanggalin po natin yung end. Pagtanggal na po yung piston head nyo, i-replace na po natin siya ng bagong piston head. Piston head po sa ibabaw, tapos sa ilalim po o sa loob po ng cylinder body, papasok po natin yung inner part ng piston head. Ayan sir. And then sa ibabaw po ilalagay natin yung piston body. I-screw po natin yung piston body using again a long screwdriver. Kailangan po yan, fit siya, no? Fit and screwed siya totally. Wala po dapat siyang galaw. Next will be your cylinder body. Papasok po natin yung cylinder head nyo, your new cylinder head to your new cylinder body. Yan, sir, kailangan lapat din po yan. Wala po dapat na lumalabas na hangin dyan. It has to be fixed po and nakalapat po na mabuti. Pag nilagay po natin yung yung piston body sa loob, no, may play po yung cylinder body nyo, and then wala pong hangin na lumalabas sa gilid. No? Your air has to be going out from the air seal nozzle. Doon po lang dapat lumalabas yung hangin. Kasi yan po yung tumutulak sa bala nyo. Ayan po. No? So, pinapakinggan ni Kuya Dario kung may leak po siya before finalizing yung installation. Next po, we will be checking your gear set. Sisiguraduhin po natin yung gear set nyo is in good order, no? Before natin isara yung gearbox nyo. So, sasarado natin yung gearbox nyo, pero hindi natin i-screw just to check yung ikot po ng gears natin. No? Kailangan po, maganda yung tunog ng gears, walang tinatamaan. Yung ikot po ng gears, pag inikot nyo siya, tuloy-tuloy. Yan, mararamdaman nyo po naman siya. No? Dapat po, wala kayong narinig na hindi maganda. No? And continuous po yung ikot ng gears pag iniikot nyo. Okay na po tayo sa gears, no? Na-check na po natin. Babalik po natin yung original parts. The first part is yung tappet plate. And then po, we will be installing back yung cut-off lever na tinanggal natin kanina. Babalik po natin dyan sa lagayan niya sa may gears, no? Sasalpak muna natin siya. Pag nakalapat na po siya, ilalagay na po natin yung cylinder set, yung bagong cylinder set natin. This is the upgraded cylinder set. Ilalapat na po natin sa gearbox. Paglapat po nito, kailangan po fit siya, nakaayos po yung lagay niya, wala pong movement yung cylinder body nyo sa gearbox. Kailangan po, lapat na lapat siya. And then naka-center po yung piston body nyo. Now po, we can reinstall again. Pwede na natin ibalik yung last gear. Yung bevel gear po na naiwan kanina. Yan, check po natin kung maganda ikot niya. Pag good na po yan, the next po will be to put back yung cover ng gearbox. Closing na po tayo sa gearbox. Isasara na po natin siya. Bago natin isara po yan, we'll have to check first, no, kung number 1, yung moving parts po, yung air nozzle, gumagalaw. Kailangan may play po siya.
Pag hindi po siya o hindi siya nagpe-play, we have to detach. Kailangan tanggalin po natin ulit yung gearbox and to make sure na walang tinatamaan. Ngayon po, okay yung play niya, moving siya front and back, atras abante siya, so we don't have to remove again yung gearbox. Mag-i-screw na po tayo ngayon. Yung 9 screws po ng gearbox, ibabalik na po natin lahat. Pagbalik po natin yung screws, ah, wag po natin didiin kagad yung first screws, no? Hindi natin itotodo po kagad ang pasok ng unang mga screw. Kailangan po balansyado. Pag i-install po natin yung screw, paunti-unti, lahat ng 9 screws, and then dahan-dahan po natin hihigipitan sila sabay-sabay. Pag inuna natin yung first screw at tinodo po natin yon, pwede pong hindi natin maikabit yung screws, yung ibang remaining screws. I hope you can get me. Ang ibig sabihin ko, dapat po sabay-sabay ang pasok, ang higpit ng screws. Now po, we will be checking yung moving parts, no? Your trigger, your nozzle, kailangan po gumagalaw siya. Next po, for your electrical system, tatry po natin kabit yung battery. On the other side, yung wiring po ng motor kakabit natin to make sure na gumagana po yung electrical nyo. So okay po, no? Working po yung electrical nyo. Pag pull ng trigger, umikot po yung motor. Next, susunod po natin will be to install your upgraded spring. No? Ang kinabit po natin is Element M155 spring para itulak po yung FPS natin to 500. Yung lower portion po ng spring, yun po yung marami siyang curves, maraming ikot, yun po ikakabit natin sa spring guide. If you notice yung spring guide, yung spring po nyo, lumalapad siya sa dulo. Yung malapad po sa gearbox, yung maliit na part sa spring guide, ayan po. Tapos slowly, we will be compressing yung spring papasok sa gearbox nyo and then screw pa kanan, pasok na po yon. Next po, now, we will be installing yung tinanggal natin kanina, remaining part po ng magazine release. Ayan po, ibabalik natin siya. Yung spring po muna, gagalaw natin pababa para maipasok po natin yung pyesa, no? Yan yung po yung kadugtong ng magazine release sa loob. I'm sorry po, yan po yung kadugtong ng magazine latch nyo sa gearbox. Ayan sir, lalapat na po natin siya. Okay. Screw back. Pag screw po nyo, kailangan po may play yan. Kailangan po gumagalaw siya, no? Kasi yan po yung sa mag latch eh. Yan, nakita nyo, i-testing po ni Kuya Dar, may play po siya. So, ikakabit na po natin yung lower receiver nyo. Pagkabit po niyan, uunahin po natin, number 1, yung pin lock po, no? Na nasa gitna. 3 pin lock po. Uunahin natin yung center pin lock. And then, yung pin lock po sa likod. Kinakabit ni Kuya Dar ngayon. Yan po yung naglalak ng gearbox nyo at saka yung lower receiver nyo. Nagamit, may Allen wrench po yan. So, i-screw nyo po yung Allen wrench to tighten yung receiver sa gearbox. Next po will be installing the grip para maipasok po natin ulit yung motor nyo. Pagpasok po ng grip, kakabit po natin yung screws ng grip. May 2 screws yan po sa bottom na mag-attach po ng grip nyo sa receiver. After that, pwede na po natin ilagay yung motor. Yung motor po, I will remind you, pag lagay po ng motor, may positive and negative po, no? Color red sa negative, color red sa positive, color black po sa negative. So, yung pula po sa pula, yung black sa black. Nasa right side po yung color red na motor, kaya yung color red na wiring, kaya yung color red part ng motor po, lalagay po natin sa banda kanan. Tapos, ikakabit na po natin yung wiring sa terminal. Ulitin ko po, sir. Black sa black, red sa red. Kung magkakamali po tayo, hindi po aandar yung baril nyo. Ayan, sir. Kailangan may play po yung motor nyo. And then, we now install yung motor cap or motor plate. 2 screw po ulit yan na ibabalik natin. Okay, after this po,
ibabalik na natin yung magazine latch na po, no? Ayan, yan po yung magazine latch niya. On the other side po ng receiver, kakapitan po natin yung lever niya. Ayan, sir. Sa kabila naman, ipapasok natin yung mag latch. Pasok na po yung mag latch nyo. Ngayon, ilalak po natin yan using yung pin ng mag latch. Ayan po yung pin. Isi-slide back natin ulit siya. Ayan, sir. Pasok na po yung pin ng mag latch nyo. Next po will be your magazine release. Yung unang tinanggal po natin kanina. Yan po yung magazine release. Hawak tayo sa isang side ng receiver. Sa kabilang side, kapit nyo po. Habang kinakabit natin yung screw on the other side. Ayan po. May spring po yan. And then yung cover. And then screw natin. Pabalik po yung mag-release. Ready na po yung receiver nyo for installation, no? Kakabit po lang natin. Ngayon will be yung unang tinanggal natin kanina is your spacer or also called yung sling adapter. After that, yung tube po, babalik na po natin. Balik ulit natin po yung screw na tinanggal natin kanina using again a long screwdriver. Maganda po kung actually dapat to magnetic yung screwdriver nyo kasi mahirapan po kayo ipasok siya pag hindi po magnetic. Okay, tapos na po yung first part ng upgrade natin. That will be yung internals ng gearbox. Next po, we will be upgrading your barrel system by replacing yung original barrel, yung hawak po ni ni Dario ngayon, to a upgraded tight barrel. Yung original nyo po is 6.03 na 200 mm tight barrel. Ipapalit po natin is 6.01. Mas makapit po yan. And longer po, 247 mm tight barrel. This will make your accuracy better kasi kapit po yung barrel sa bala nyo. And then, it will also increase your speed, no? Kasi po, yung grooves ng mas maraming ikot, mas maraming hapa po yung gagawin ng bala nyo palabas ng barrel. Kasi po, tight siya, no? Kapit po, wala pong alog yung bala nyo sa barrel. Now, unang ginawa po ni Kuya Dar is tinanggal po niya yung half-up assembly dun sa lumang barrel nyo. Kinakabit na po niya now yung half-up assembly dun po sa bagong barrel natin na 6.01. Ayan po. Yung half-up po, papasok niyo po. When installing the half-up rubber, kailangan po, may kanal po yung tight barrel nyo eh. Kailangan mag-swak po yung kanal niya dun sa holes din o sa lumps din ng half-up nyo para wala pong bukol siya. No? Kailangan po makinis po yung pagpasok natin ng half-up, wala pong nakaumbok. Yan, tinetesting ni Kuya Dar to make sure po na wala pong nakalutang para hindi magkaroon ng friction yung half-up assembly nyo pag pinasok nyo. Okay. Next po, ilalak na natin yung half-up assembly nyo sa tight barrel. No? Isi-secure na po natin siya. Upon securing, double check po muna natin na yung half-up adjustment po natin ay nagpa-function, no? Up and down. Yan po yung ginagawa ni Kuya Dario ngayon. Ina-align niya mabuti po yung half-up assembly nyo sa tight barrel. Securing it in place. Tapos sisilipin ni Kuya Dar ngayon yan na pag nag-a-adjust siya ng half-up, gumagalaw po yung half-up nyo. Nag-up and down po siya. Good na po siya. Now, ilalock na po natin by installing yung lock ng half-up assembly no, to put it in place, no, to secure yung half-up assembly. Ipapasok na po natin yung buong barrel nyo, including the half-up assembly, sa loob ng barrel nyo. Kung napansin nyo po, lampas po yung tight barrel dun sa barrel kasi mas mahaba po yung tight barrel na nilagay natin to improve yung speed. Gagawin po natin dyan to cover yung nakalutang po na sobrang tight barrel. Yung original flash hider nyo po na nakakabit sa barrel, ayan po iniikot ni Kuya Dar, tinatanggal po yan to replace it with a longer silencer. Camouflage lang po yan to cover yung tight barrel yun na nakalutang, nakalabas po ng barrel, no? At the same time, mas gumagwapo po yung barrel nyo kasi may silencer siya. So, mas matikas po siya tingnan, no? Mas angry po tingnan yung barrel.
Reminder po, when installing a silencer and removing a flash hider, reverse po ang groove ng silencer. Ang pag-ikot po niya is counterclockwise. Pabalik po. Ayan po. Hinihigpit na lang ni Kuya Dar yung silencer nyo. Pag clear po yung pathway ng bala, chinek po ni Kuya Dar, ipapasok na po natin yung upper receiver nyo to your lower receiver. Isang click lang po yan. Pag nag-click po siya, pasok, yung final touches po will be installing yung last pin lock para sa receiver nyo. Yan po siya. I-lock in place po natin yung pin lock nyo using a Allen screw. Once na na-screw nyo yun tightly, securely, almost done na po tayo, no? Ngayon, next is will be testing ni Kuya Dar yung battery nyo sa barrel to make sure po na working siya. Yung electrical okay, and good to go. So, upon testing up, okay yung barrel niya. Next, ilalagay na po ulit natin yung M4 bat or yung bat stock sa M4 tube nyo. And make sure din po, sisiguro din po ni Kuya Dar na free flow po, free flowing yung bat nyo. Wala po humaharang. Yung first 2-3 na stops ng bat nagagawa. Ready na po tayo. Now, testingin po natin kung kaya ng 500 FPS na we're trying to achieve. We will be placing sa magazine yung standard na weight natin for BBs, no, which will be 0.2 grams. So, hindi na natin pupunuin yan, sir. We'll be putting around 50 BBs just to test and fire the gun. FPS po tayo. We'll be firing 3 shots, no? Para mag-average po tayo ng FPS. Dapat po, almost the same yung FPS natin, no? So, yung third shot po niya is 519 FPS. So, ngayon, susubukan ni Kuya Dar, lakasan pa. Titingnan ni Kuya Dar kung kaya pa i-improve yung FPS by adjusting yung half up po forward, no? So, titingnan niya kung kaya pa umover dun sa request ni buyer na 500 FPS. Kung hanggang saan po kaya yung FPS natin. So, yung reading po now is 543, 548. So, mas maganda pa ho, no? Napataas pa niya ng konti. Next shot po, we will be opting or trying the FPS and the RPS, the rate per second. So, yan po yung final shot natin. In your screen, sa chrono nyo po, 538 FPS and 14.31 rate per second. So, good po tayo. Hindi po tayo nag-suffer sa rate per second. Sir, ayun po. Mission accomplished ulit si Kuya Dario. Siya po yung official gunsmith ni Vincent'S Hobby Shop, no? From 350 FPS, naiangat po ni Kuya Dario yung FPS niya to 500 FPS. So ang total po nung dinagdag na feet per second is 150. Ang parts po replaced cost around 3,000 pesos. That would include already yung labor ni Kuya Dario. And yung time frame of working frame po is about 2 hours. Yeah. Now, for everybody, I would like to remind po yung gustong mag-tinker nung baril niya, gustong mag-upgrade, no, personally, kasi it's I think most of us would like to do it ourselves, no. It is easier said than it's easier seen than done, no. Parang madali pong gawin, no. Pero si Kuya Dario po, 12 years na po niya ginagawa yan. So, alam na ni Kuya Dario po kung ano yung mga iiwasan na para tumagal ang trabaho o baka may masirang pyesa. Pati po yung mga pukpuk ni Kuya Dar, tansyado po lahat yun. No? So, parang madali pong gawin, no? Pero pag tayo po gagawa niyan, sir, hindi po ganun kadali po. But of course,
if you would like to try and do the repairs or upgrade, everybody can do this, no? Kaya lang po, pwede pong may masirang pyesa, pwede pong hindi natin maibalik. Yun po ay kasama sa learning, no? Sa learning curve, no? May tinatawag pa nga kami, sir, na tuition fee. Pag may nabasag po tayong pyesa, nasira po natin, yun po yung tuition fee nyo, yun po yung gagastusin natin kasi hindi natin nagawa yun. Hindi po natin naibalik yung baril, no? O hindi natin nagawa yung dapat gawin. Pero okay lang yun, sir, kasi kasama talaga sa pag gusto nating matuto, kasama po talaga yun. So having said that, sir, we hope that you like we hope that we instilled a little knowledge po, no, sa inyo tungkol sa Airsoft, and see you again. Bye-bye.